En ce moment meme, les commandants du corps de gardiens de la révolution islamique iranienne affirment avoir frappé avec succès une installation militaire américaine en Irak avec CQILS appellant de missiles hypersoniques, de armes que, si les affirmations sont exactes, voyagent à de vitesses de passant Mach 5 et possédant de capacités de manœuvre courant dans les systèmes de défense antimissile traditionnels pratiquement inutiles. Le commandement central de États-Unis n'est pas confirme la frappe. Les médias d'État iraniens diffusent des images de lancements de missiles accompagnés d'affirmations de frappes de précision dévastatrices contre les forces américaines. Cela représente soit le premier déploiement de combat des armes hypersoniques iraniennes contre des actifs militaires américains, soit la fabrication de propagande la plus audacieuse que Téhéran ait tenté depuis des années. Et la différence entre ces deux possibilités détermine si nous assistons à un tremblement de terre technologique dans l'équilibre militaire du Moyen-Orient ou à un manœuvre désespéré de guerre de l'information d'un régime sous un pression sans précédent. Permettez-moi de vous expliquer exactement ce que s'est passé au cours de 18 derniers heures, car la chronologie révèle des détails critiques que la couverture médiatique traditionnelle omet complètement. Environ 03H40, or local, le mardi 10 mars 2026, the operateurs de satellites commerciaux ONT detect the signatures thermiques inhabituels compatibles avec the lancements de missiles balistiques depuis une installation près de Karamabad, dans l'ouest de l'Iran, environ 220 km de la frontière irakienne. Le site de lancement correspond à une installation connue de forces aérospatiales du corps de gardiens de la révolution islamique iranienne, que les agences de renseignement occidentales ont précédemment identifié comme abritant de infrastructures avancées de développement et de déploiement de missiles. Dans les 90 secondes suivant ces lancements initiaux, l'agence de presse des étudiants iraniens, concentration de lignes opérationnelles étroites avec le CGRI, a publié un communiqué affirmant que de missiles hypersoniques avaient été tirés sur les forces d'occupation américaines en Irak. Le communiqué faisait spécifiquement référence à la base aérienne d'Al-Assad dans la province d'Anbar. La même installation que l'Iran a frappé avec de missiles balistiques conventionnels en janvier 2020 à la suite de l'assassinat américain de Qasem Soleimani. Cette frappe de 2020 a blessé plus de 100 membres du service américain avec de blessures cérébrales traumatiques malgré l'absence de victimes immédiates. ETL représentait la première attaque militaire iranienne directe contre des forces américaines depuis des décennies. DC 0420 hours, la télévision d'État iranienne diffusait si qu'elle prétendait être des images indirectes de impacts de missiles, montrant des images infrarouges nocturnes d'explosions contre ce que semblait être des infrastructures militaires. La qualité de images était suffisamment médiocre pour empêcher toute vérification indépendante de l'emplacement ou de l'évaluation de dommages réels. À 0445 heures, l'agence de presse semi-officielle FARS, que fonctionne essentiellement comme un organe médiatique de gardiens de la révolution, a publié de affirmations selon lesquelles 4 missiles avaient frappé avec succès des installations de commandement et de contrôle à Al-Assad, avec des affirmations supplémentaires de nombreuses victimes américaines. À 0530 heures, le commandement central de États-Unis a publié une brève déclaration sur X, anciennement Twitter, indiquant 540 rapports déactivés de missiles en Irak. Nous évaluons la situation et fournirons de mises à jour en mesure que des informations seront disponibles. Ce langage soigneusement neutre indique langue sur l'incertitude américaine dans ces premières heures. ILS n'y pas que les frappes avant eu lieu. ILS n'y confirme pas les allégations iraniennes. ILS gagne du temps pour comprendre ce que s'est réellement passé. À 06H15, de sources de sécurité irakiennes s'expérimentent auprès de Reuters ont rapportent avoir entendu plusieurs explosions approximées de la base aérienne d'Al-Assad. Mais n'ont pas pu confirmer si la base elle-même avait été touchée au USI de explosions avant et lieu dans les zones désertiques environnantes.
Cela est critique, car à l'Assad est sur environ 60 km cares de désert irakien. Et faire la distinction entre les missiles frappant le périmètre de la base et les infrastructures opérationnelles réelles nécessitent une évaluation détaillée de dommages, de boutali comprendre heures, pas de minutes. A 08H00. De responsables militaires américains s'expérimentent sous couvert d'anonymat ont déclaré à l'Associated Press une sorte d'attaque par missile avait effectivement eu lieu, mais que les évaluations initiales indiquent de dommages minimes en nulls. AUX infrastructures critiques et aucune victime américaine. Mais voici que cette situation véritablement sans précédent. CES means responsables, inuenti papiu confirmer ou infirmer de manière définitive SI, les missiles utilizes possédant de capacités hypersoniques. Indiquent AUX journalists chuan analyse technique de débris de missiles et de dons de trajectoire état en course. Cela nous amène à la question technique centrale que détermine SICT incident represent un véritable changement stratégique ou un exercice de propagande exagéré. Aileron ADIL réellement déployé des armes hypersoniques. ETSI oui, quelles capacités CES systems possédant ILS? Permettez-moi d'expliquer pourquoi cela a plus d'importance que vous ne pourriez le comprendre de part. Le terme missile hypersonique est constamment utilisé dans les médias de défense, mais il englobe en réalité deux catégories d'armes très différentes avec des implications stratégiques dramatiquement différentes. La première catégorie est celle de véhicules de glisse hypersoniques, OUHGV, que sont lances au sommet de missiles balistiques conventionnels. SE séparant pendant la phase de vol en milieu de trajectoire, poussent glissant vers leurs cibles à de vitesses hypersoniques, généralement définies comme Mach 5 OU+. Tout en exécutant de manœuvres imprévisibles que compliquent l'interception. Les systèmes DF-17 de la Chine et avant-garde de la Russie entrent dans cette catégorie. La deuxième catégorie est celle de missiles de croisière hypersoniques, qui utilisent un propulsion scramjet pour maintenir de vitesses hypersoniques tout au long du vol propulsé à de altitudes relativement basses. Le Kinshol de la Russie, bien qu'il soit commercialisé comme hypersonique, n'est en réalité un variant lancé par air du missile balistique escandre qui atteint de vitesses élevées par trajectoire balistique plus tôt que, par croisière, hypersoniques atténuées. L'Iran développe ce appelle le système de missiles hypersoniques, FATA, depuis au moins 2022. L'IRGC de Violent Publiquement C, pretendait être un prototype fonctionnel en juin 2023. Selon les descriptions de médias d'État iraniens à l'époque, le FATA est un missile balistique à propulsion solide à deux étages avec un véhicule de glisse hypersonique que se sépare, pendant la phase terminale et manœuvre vers ses cibles à de vitesses dépassant apparemment Mach 13. Des responsables iraniens ont affirmé que le système pouvait frapper de cibles jusqu'à 400 km de distance avec une précision mesurée en mètres plutôt qu'en dizaines de mètres. Et que SES capacités de manœuvre pendant la phase terminale le rendant effectivement immunisé contre l'interception par les systèmes Patriot américains, les systèmes aéro-israéliens, ou même les batteries THAAD, Terminal High Altitude Area Defense, plus avances que les États-Unis ont déployés au Moyen-Orient. Ce sont des affirmations extraordinaires. Et les analystes de la défense occidentale ont été profondément sceptiques quant à la capacité de l'Iran à posséder la sophistication technologique nécessaire pour produire de véritables véhicules de glisse hypersoniques avec les systèmes de guidage de précision et les matériaux résistants à la chaleur requis pour un vol hypersonique contrôle. Le défi fondamental de armes hypersoniques n'est pas seulement d'atteindre de vitesses élevées. Les missiles balistiques ont voyage à de vitesses hypersoniques lors de la rentrée dans l'atmosphère depuis des décennies. Le défi consiste à maintenir un vol contrôle et un guidage de précision tout en essayant de plaquer à de vitesses où la friction atmosphérique génère de températures dépassant 2000 degrés Celsius, où les surfaces de contrôle conventionnelles deviennent inefficaces, et ou de minuscules ajustements de trajectoire nécessitant de systèmes de calcul extraordinairement sophistiques fonctionnant en milliseconds.
Les états-unis. Malgré des avantages technologiques dans pratiquement tous les autres domaines militaires, ont du mal à déployer d'armes hypersoniques opérationnelles, avec de multiples échecs de tests et de retards de programme qui entrevent les efforts de développement américains. La China monte plus de succès en réalisant plusieurs tests du système DF-17 in deployant apparemment de unités opérationnelles auprès de forces de première ligne. La Russie revendique le déploiement opérationnel de plusieurs systèmes hypersoniques. Bien que les agences de renseignement occidentales restent incertaines quant au nombre de ces systèmes que fonctionnent réellement comme annonce par rapport à ce que servent principalement d'outil de propagande et de dissuasion. Alors, l'Iran, un pays fonctionnant sous de sanctions internationales completes que restreignent sévèrement l'accès à de matériaux avancés et à de équipements de fabrication. Aurait il réussi à développer de véhicules de glisse hypersoniques que les états-unis eux-mêmes ont du mal à perfectionner? La réponse honnête est est théoriquement possible, mais très peu probable sans un aide externe significatif. Plusieurs évaluations du renseignement au cours de 3 dernières années ont suggéré que les programmes de développement de missiles de l'Iran recueillent un soutien technique substantiel à la fois de la Chine et de la Corée du Nord. Certaines informations indiquent que de ingénieurs iraniens ont eu un accès direct aux dans de recherche hypersonique chinoises et potent éléments même à de composants fabriques en Chine que l'Iran ne peut pas produire localement. Le développement réussi par la Corée du Nord du Hwasong. 8. Que Pyongyang affirme être un système de véhicules de glisse hypersonique, suggère que la technologie hypersonique est propage de la compétition traditionnelle entre les grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine et la Russie. Si la Corée du Nord peut développer de systèmes hypersoniques fonctionnels, Illinois n'y a aucune raison technique pour laquelle l'Iran ne pourrait pas atteindre de capacités similaires avec l'aide de la Chine. Mais c'est ici que les choses deviennent vraiment intéressantes d'un point de vue d'analyse stratégique. L'Iran n'a en réalité pas besoin de capacités hypersoniques authentiques pour que cette frappe atteigne ses objectifs principaux. Permettez-moi d'expliquer la logique stratégique que rend cette attaque ainsi. Peu importe les affirmations hypersoniques s'avèrent exactes. L'Iran s'est trouvé dans une position extraordinairement précaire en mars 2026. Le régime fait face à sa crise de légitimité domestique la plus grave depuis de décennies, avec de manifestations en cours que ont évolué d'initiales revendications pour les droits de femmes vers de défis plus larges à l'autorité cléricale elle-même. L'économie iranienne continue de se contracter sous le poids de sanctions américaines, avec une inflation dépassant 40% et le rial ayant perdu plus de 60% de sa valeur par rapport au dollar depuis 2021. Les rivaux régionaux, en particulier l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, ont normalisé leurs relations avec Israël et renforcent la coopération en matière de sécurité avec les États-Unis, créant une coalition anti-iranienne émergente qui menace l'influence régionale de Téhéran. Et peut être plus critique encore. L'état dissuasif principal de l'Iran, son programme nucléaire, fait face à une pression croissante. Les opérations de renseignement israéliennes ont réussi à assassiner plusieurs scientifiques nucléaires de haut niveau et à saboter de installations nucléaires clés au cours des dernières années. Dans ce contexte, démontrer de capacités militaires avancées sur plusieurs objectifs stratégiques, même SICES capacités, sont partiellement exagérées. Tout d'abord, cela envoie un signal aux États-Unis que de frappes militaires sur de installations nucléaires iraniennes ou d'autres cibles stratégiques rencontreront de défenses sophistiques et inciteront à un riposte précis contre les forces américaines dans toute la région. Le message n'est pas nous avons définitivement de missiles hypersoniques qui peuvent certainement pénétrer toutes vos défenses. Le message est êtes-vous absolument certain que nous n'en avons pas? Êtes-vous prêt à parier de vies américaines sur cette certitude? Deuxièmement,
C'est la démontre aux audiences nationales que le régime conserve une force militaire et un avancement technologique malgré les sanctions et l'isolement international. Contrecarrant les risques de faiblesse et de déclin que alimentent l'opposition interne. Troisièmement, c'est la complique la planification militaire israélienne et américaine en introduisant une incertitude sur les capacités iraniennes. Forquant les deux pays à allure de ressources défensives supplémentaires et potent éléments à dissuader de frappes les pourraient autrement considérées comme de risques acceptables. Quatrièmement, c'est la envoi de signaux à de partenaires potentiels comme la Chine et la Russie que l'Iran représente un atout stratégique précieux va la peine de soutenir contre la pression américaine. Encourageant potent élément une coopération militaire et économique plus profonde. Céline Ludiar. Afshan Ostavar, professeur associé des affaires de sécurité nationale à l'école navale de formation supérieure et à Turc et de vanguard of the Imam, religion, politics, and Iran's revolutionary guards. A déclare que la stratégie de missile de l'Iran a toujours mis l'accent sur l'impact psychologique et stratégique plutôt que sur l'efficacité militaire pure. Dans une analyse publiée par la Carnegie Endowment il seulement 6 semaines, Ostavara écrit. L'arsenal de missiles de l'Iran sert principalement d'outil de dissuasion et de signalisation plutôt que d'une capacité de combat conçue pour vaincre les armes américaines ou israéliennes dans un conflit conventionnel. Le CGRI comprend ini put pas égalir la puissance militaire américaine missile pour missile ou bombe pour bombe. Au lieu de cela, la doctrine de missiles iraniens se concentre sur l'imposition de cotes, la démonstration de la détermination et le maintien de l'ambiguïté sur les véritables capacités pour compliquer la prise de décision de l'adversaire. Ce cadre aide à expliquer pourquoi l'Iran pourrait mener un frappé comme celle-ci même avec de missiles que pourraient ne pas posséder de véritables caractéristiques hypersoniques. La communication stratégique compte plus que les spécifications techniques. Mais considérons également si à quoi cela ressemble du point de vue américain, car les États-Unis font face à des choix véritablement difficiles sur la manière de répondre à cet incident. Si les missiles que ont frappé al-Assad étant en effet de systèmes hypersoniques, cela représente un changement fondamental dans l'équilibre militaire au Moyen-Orient qui peut rester sans réponse. Les armes hypersoniques menacent spécifiquement l'avantage militaire américain que s'atténue l'architecture de sécurité régionale depuis la tempête du désert en 1991. La capacité de projeter une puissance aérienne écrasante en garde d'actifs majeurs comme les porte-avions et les bases aériennes largement immunisées contre les attaques ennemies. Les groupes de porte-avions américains et les bases aériennes régionales ont opèrent pendant 3 décennies avec la confiance que les missiles adverses ne pouvaient soit pas les atteindre, soit être interceptés par des systèmes de défense en couches. Les armes hypersoniques, avec leur combinaison de vitesse, de manœuvrabilité et de profils d'approche à basse altitude, pourraient potent élément briser ces paradigmes défensifs. Si l'Iran peut ministre de manière crédible les porte-avions américains dans le Golfe Persique ou les bases au Qatar, au Koweït et à Bahreïn avec de missiles qui ne peuvent pas être interceptés de manière fiable, tout la présence régionale américaine devient beaucoup plus vulnerable et potent élément enable en cas de conflit. Cela signifie que les États-Unis ne peuvent pas simplement rejeter les revendications hypersoniques iraniennes comme de la propagande sans vérification minutieuse, car ignorer un véritable changement de capacité représenterait un suicide stratégique catastrophique. Mais répondre comme si les allégations étaient exactes alors qu'elles pourraient être exagérées risquait de valider la propagande iranienne et pourrait potent élément entraîner une confrontation militaire sur des capacités que inexistent par élément. Le Washington Post rapporte ce matin, citant 3 responsables américains de la défense s'expriment anonymement, que le Pentagone dépêche d'équipes de renseignement technique spécialisées en Irak pour examiner les débris de missiles et effectuer une analyse judiciaire de la frappe. Ces équipes rechercheront des indicateurs spécifiques
de matériaux resistance à la chute compatibles avec un vol hypersonique, de composants de systèmes de guidage que permettraient un manœuvre terminale, de reste de systèmes de propulsion que indiqueraient style s'agissait de véritables véhicules de glisse hypersoniques ou simplement de missiles balistiques suivant de trajectoires prévisibles. Cette analyse prendra des jours, voire des semaines, pour produire de conclusions définitives. En attendant, les deux pays évaluent dans un brouillard d'incertitude que crée un risque significatif de mauvaise évaluation. Considérez également le timing de cette frappe, car elle n'est pas produite dans un vide stratégique. Il y a seulement 72 heures, le samedi 7 mars, de responsables américains et iraniens ont tenu de pourparlers indirects à Oman axes sur de cadres potentiels pour revitaliser un famille d'accords nucléaires et au moins établir de garde-fous pour prévenir une nouvelle escalade. CES pourparlers, selon de reportages de Bloomberg et Reuters, n'ont pratiquement pas progressé. Les deux parties maintiennent de positions maximalistes que Northeast laissant aucune place au compromis. Les États-Unis continuent d'exiger le respect total par l'Iran de limitations sur l'enrichissement nucléaire, une transparence complète pour les inspecteurs internationaux et de contraintes sur le programme de missiles balistiques de l'Iran. L'Iran continue d'exiger un allègement complet de sanctions, une compensation pour les dommages économiques subis sous les sanctions, et de garanties que les futures administrations américaines ne pourront pas simplement se retirer d'un accord comme l'a fait le président Trump en 2018. Les discussions seront terminées avec les deux parties convenant seulement de continuer à explorer les possibilités de dialogue, un langage diplomatique que se traduit par nous en avons rien accompli mais nous ne voulons pas admettre publiquement un échec complet. Moins de 3 jours après l'effondrement de CES pourparlers, l'Iran lance qu'il pretend être de missiles hypersoniques contre les forces américaines. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un signal stratégique. L'Iran démontre que l'engagement diplomatique n'égale pas la retenue militaire et que Téhéran conserve la capacité et la volonté d'escalader militairement tout, en parlant diplomatiquement. Cela représente la théorie classique de la dissuasion in action. L'Iran essaie d'établir qu'il négocie à partir de la force, et non de la faiblesse. Et que les États-Unis ne peuvent pas simplement attendre que les sanctions et la pression forcent la capitulation iranienne. Du point de vue de Téhéran, monter une capacité militaire immédiatement après un échec diplomatique est un signe stratégique car cela démontre que l'Iran a des alternatives à un règlement négocié et que la pression américaine continue faire face à des réponses iraniennes de plus en plus dangereuses. Mais voici que rend ces moments véritablement dangereux plutôt qu'un simple tour de menaces au Moyen-Orient. Les dynamiques d'escalade ont fondamentalement changé depuis la dernière grande crise américano-iranienne en janvier 2020. À l'époque, l'assassinat de Soleimani et la frappe de missiles balistiques iraniens subséquents sur al-Assad s'est produite dans un cadre régional relativement stable. L'Arabie saoudite et l'Iran, bien que rivaux, maintenaient des canaux de communication indirects. La Turquie a joué un rôle quelque peu stabilisateur en tant que puissance régionale, maintenant de relations avec toutes les parties. Et de manière critique, tant les États-Unis que l'Iran ont clairement signalé de deux unis se hated une guerre à grande échelle. Le président Trump choisit notamment de ne pas riposter à la frappe d'al-Assad malgré une pression politique significative pour le faire. La crise s'est désescaladée en quelques semaines, et bien que les tensions soient restent élevées. Les deux parties ont trouvé de voies de sortie qui ont empêché une escalade catastrophique. La dynamique régionale d'aujourd'hui est beaucoup moins stable. Les relations saoudo-iraniennes, bien que affichant une certaine amélioration grâce à un engagement diplomatique récent facilité par la Chine, restent fondamentalement adversariales. Le conflit au Yémen continue de servir de champ de bataille par procuration. La politique étrangère turque est devenue plus imprévisible et nationaliste sous le président Erdogan,
Ankara poursuivant ses propres intérêts, sauvant indesaccord avec les préférences américaines et iraniennes. Israel a considerablement glisse vers la droite sur le plan politique, avec une coalition gouvernementale qui inclut de ministres plaidant avertement pour de frappes militaires sur les installations nucléaires iraniennes et montrant peu d'intérêt pour les appels à la retenue de l'Amérique. Et peut être plus critique encore. La situation politique à Washington a changé de manière dramatique. L'administration américaine actuelle fait face à une pression politique intérieure significative pour démontrer ses forces contre l'Iran. Les républicains au Congrès et certaines démocraties exigent de réponses robustes à toute provocation iranienne. L'espace politique pour le type de retenue que le président Trump a monté en 2020 choisissent de ne pas escalader après la frappe d'Al-Assad. Pourrait tout simplement ne pas exister en 2026. Dr. Karim Sajidpour, chercheur senior au Carnegie Endowment for International Peace et l'un des analystes iraniens les plus respects aux États-Unis, a écrit dans un essai pour Foreign Affairs le mois dernier. La tragédie de relations américano-iraniennes est que les deux pays sont maintenant dirigés par de coalitions politiques internes que bénéficient de la confrontation plutôt que de la conciliation. À Téhéran, les gardiens de la révolution ont consolidé leur pouvoir et dépendent de menaces extérieures pour justifier la répression interne et le contrôle économique. À Washington, les deux partis politiques rivalisent pour démontrer leur bellicisme envers l'Iran, aucun ne se hâte être perçu comme faible ou unif. C'est le cri en dynamique ou l'escalade sur les intérêts politiques internes de deux côtés tout en nuisant aux positions stratégiques de deux pays. C'est le contexte dangereux dans lequel cet incident de missiles hypersoniques s'est déroulé. Les deux pays ont de incitations politiques internes à escalader plutôt, jouer desescalader. Même si les deux pays souffriront finalement d'un conflit militaire à grande échelle. Permettez-moi d'expliquer à quoi ressemblent les options de représailles militaires américaines, car comprendre la gamme de réponses potentielles nous aide à évaluer quels scénarios sont les plus probables. À l'extrémité minimale du spectre d'escalade, les États-Unis pourraient répondre par de deployments renforces de défense aérienne dans de bases régionales, en déplaquant de batteries Patriot et THAAD supplémentaires en Irak, au Kuwait et au Qatar pour démontrer une capacité défensive sans mener de frappes offensives. C'est la série d'accompagnement de déclarations publiques condamnant l'attaque et menacant de conséquences pour les actions iraniennes futures. Cette réponse minimale ne satisferait ni les Falcons exigent de représailles ni les alliés s'attendant à une protection américaine. Mais elle éviterait une escalade militaire immédiate et préserverait les options diplomatiques. Le défi d'une réponse minimale est actuel risqué d'encourager de nouvelles provocations iraniennes en démontrant que les attaques contre les forces américaines n'entraînent aucune conséquence cinétique. À un niveau d'escalade modéré, les États-Unis pourraient mener de frappes de précision limites contre le site de lancement de missiles spécifiques près de Karamabad qui a été utilisé pour cette attaque, détruisant l'infrastructure de lancement tout, en évident de cibler plus largement les capacités militaires iraniennes au lieu d'infliger de pertes massives. Cela représenterait un représailles proportionnel que punit l'attaque spécifique sans déclencher de guerre régionale.